Hello everybody, it's me Alex. I'm talking to you from the School of English in Pushkino. I hope you are great, you are wonderful, and life is absolutely amazing for you. Well, so it's summer, and summer is in the full swing. And I hope you are sitting somewhere near the river and you are relaxing, you are listening to our program, and you do a lot of very good things simultaneously at the same time. That's perfect. And I would like to mention another issue. It's about the teacher who is working with me. She's a well-known across the globe teacher. She is a native speaker. And you have a feeling of being submersed somewhere at her school, submersed in so-called English-speaking environment. Всем привет, я Алекс. Проведу эту программу из Школы Английского Языка в Пушкино. Лето в полном разгаре. Надеюсь, вы сидите где-то на бережку реки, слушаете нашу программу, отдыхаете, наслаждаетесь замечательной летней погодой. А параллельно делаете много полезных вещей, потому что вместе со мной работает замечательная преподавательница, она native, и вы как бы получаете ощущение того, что сидите в школе, в ее школе в Нью-Йорке или Лондоне, и вы как бы погружены в англоязычную среду. Но это не такое простое дело, понимаете, вы... Поэтому you are always welcome to the School of English, and probably here we will explain all these difficult things about the English grammar better than she does. Вы всегда желанный гость школы английского языка, и, возможно, мы объясним некоторые правила быстрее и лучше даже, чем делает native. Тем не менее, native никто не заменит, and we will continue listening to that beautiful piece of jazz music at the end of our class. And now let's start listening to her, listen to the native. Ready? Okay. But when the question is about the subject of the sentence, we keep the statement form. So if we want to ask a who question about John, the subject of the first sentence, we simply replace John with who. Who likes Mary? Итак, я напомню, о чем идет речь. Мы используем вопросы, вопросительные слова who и what в различных типах вопроса. Поэтому со словом who может быть два типа вопросов, и со словом what то же самое, может быть два типа вопросов, в зависимости от того, к какому члену предложения ставится вопрос. Если это вопрос к подлежащему, то идет так называемый прямой порядок слов, в общем-то, как в русском языке. Ну, это, конечно, аппроксимируя, потому что в русском языке огромное количество нюансов. То есть мы не используем вспомогательные глаголы, если ставим вопрос к подлежащему. В русском языке мы никакие вспомогательные глаголы не используем. И вот здесь подчеркивается этот нюанс. When the question is about the subject of the sentence, we keep the statement form. То есть, если вопрос к подлежащему, мы продолжаем строить этот вопрос по типу подлежащего, statement form, то есть подлежащее, сказуемое и так далее. Who likes Mary? Кто любит Мэри? Кому нравится Мэри? Джон. Джон это подлежащее. John likes Mary. Поэтому никаких вспомогательных глаголов likes, потому что he, she, is, буковку s добавили. Вот такой тип вопроса. Слушаем дальше. No need for a question form. And if we want to ask a question about the storm, we simply replace the storm with what? What damaged the roof? So, what damaged the roof? Что повредило крышу? Шторм. Шторм повредил крышу. Опять поставили вопрос к подлежащему. What damaged the roof? Окей.
Я просто прошу вас, вы посмотрите, пожалуйста, предыдущие уроки, потому что я начал как бы с серединки, что ли. Был перерывчик, меня прервали, поэтому желательно посмотреть предыдущие уроки. Ну и напоминаю, что мы работаем над третьей частью курса английской грамматики. Здесь очень в третьей части большие нюансы. Неплохо было бы посмотреть полностью весь этот блок. Okay, let's listen to her. Слушаем ее. Okay, I hope that's all clear for you now. And I'd like to finish by clarifying the use of whom in American and British English. Okay, use of whom in American and British English. Итак, есть местоимение who, кто, да, классическая форма whom, кого, чего, whom, кого, чего, кому, чему. Это форма уже как бы объектная, то есть это форма объектных падежей. Достаточно редко используется в американском и британском английском, но в британском английском в некоторой степени больше. Okay. Мы в русском при переводе обязательно будем склоняться вот к этой формуле. Ну давайте посмотрим при переводе, как это все выглядит. In British English, we don't often use the word whom, but in American English, you may sometimes hear it when the question is about the person in the object position. So in British English, we've just seen the question is, who does John like? In American English, sometimes you may hear, whom does John like? Okay, so in British English, we don't often use the word whom, but in American English, you may sometimes hear it when the question is about the person in object position. Итак, не совсем характерное слово whom для английского языка, для американского английского оно более характерно, и это слово означает, что мы используем его, когда говорим о объектной форме. Окей, то есть who does John like? Кого любит Джон? Who does John like? Кого? Не кто, а кого. В русском языке мы используем кого, кому, чему, объектная форма. Окей. American English. Whom does John like? Ну вот здесь вот есть вариация, совпадающая с русским языком. Кого? Не кто, а кого любит Джон. Но эта форма в английском whom языке не популярна, и все-таки употребляют who. Получается, кого любит Джон, но используют who, кто. Окей, вот в этом нюанс. And the answer is Mary, the object of that sentence. Okay. If the person is an indirect object, so it's after a preposition, the preposition is usually at the end. So it's who did John speak to? Okay. If the person is an indirect object after a preposition, the preposition is usually at the end. Итак, если мы перейдем к предложному дополнению, предложное, само собой, эта форма означает, что дополнение используется с предлогом, предложное дополнение, то этот предлог стоит в конце предложения. Who did John speak to? На русском языке мы этот предлог выносим в начало предложения. С кем говорил Джон? С кем говорил Джон? И мы с кем по-русски выглядело бы, если дословно. To whom did John speak? To whom did John speak? Вот это полная калька русского предложения, но это не соответствует английской ментальности, не соответствует английской структуре. Who did John speak to? Оставили to в конце вопроса и не использовали whom, а использовали who. In American English, you may hear, whom did John speak to? In American English, whom did John speak to? С кем разговаривал Джон? Whom did John speak to?
более приемлемая форма для русского перевода, хотя, еще раз повторяю, мы предлог выносим на первое место. А здесь он остался в конце вопроса. Good, very nice. And the answer is to marry. To marry. In American English, you may hear the question starting with a preposition plus whom. To whom did John speak? In American English, you may hear the question starting with a preposition plus whom. В американском английском вы можете услышать вопрос, который начинается с предлога. Ну вот, полное соответствие нашлось между американским английским и русским языком. С кем разговаривал Джон? С кем разговаривал Джон? Полное соответствие. This sounds a little too formal in British English, and it's not common in a conversation. It sounds too formal in British English, and it's not common in conversation. Слишком формальная фраза для британского варианта английского, не характерная фраза для разговора в Британии. Say this. So I would avoid it in British English. I would avoid it in British English. Я бы избежала эту форму в английском варианте английского, в британском варианте английского. Good, very nice. Now, in a short question, if the preposition is before the question word, we must use whom. But this rule is sometimes broken by both British and American native speakers. And short questions in the preposition, if the preposition is before the question word, we must use whom. But this rule is sometimes broken in both American and British native speakers. Let's watch what she's talking about. Посмотрим, So о чем in a она short говорит. question, you must say to whom. Вот это short question, да? To whom надо бы желательно говорить. To whom short question. Ну, это краткая форма вопроса. But you will often hear to who as well. Okay. But you will often hear to who. To who. С кем. To whom, с кем. Вот это лучшая форма, если говорить о соответствии английского и русского. Но нет. Такой вариант малоприемлем. To who часто слышится. Okay. Okay, that's the end of the lesson. Let's finish with a quick final quiz. Okay. I'd like you to correct these 4 incorrect questions. Number Final 1. quiz. What did happen last night? What did happen last night? Правильно, неправильно. Что произошло прошлой ночью? Ну, пожар, наводнение, шторм. Шторм произошел. То есть это вопрос к подлежащему, поэтому явно did здесь лишнее, потому что вопрос к подлежащему. What happened last night? Что произошло прошлой ночью? What happened last night? A fire. A fire, пожар. What happened? A fire is the subject of the sentence, Subject, and therefore we подлежащее. don't need an auxiliary or a question form. The question is, what happened last night? Let's do number 2. What used the fireman? A lot of water. What used the fireman? A lot of water. Пожарный использовал что? Много воды. Вопрос не к подлежащему. Значит, будут вспомогательные глаголы. What did the fireman use? What did the fireman use? The fireman used a lot of water. Использовали did вспомогательный глагол, потому что вопрос не к подлежащему. A lot of water is the object of the sentence, and therefore we need a question form and an auxiliary therefore. What did Object. the fireman use? Дополнение. What did the fireman use? The fireman Number used 3. a lot of water. Who did call the fire department? Robert. Who did call the fire department? Robert. Кто позвонил в пожарную охрану? Okay. Кто позвонил в пожарную станцию? Robert. Robert called the fire department. Called the fire department. Вопрос к подлежащему. Кто? Значит, явно did излишняя.
Who called the fire department? Robert called the fire department. Who called the fire department? Robert called the fire department. Okay. Robert is the subject of this sentence, and therefore we don't need the question form. Who called the fire department? Who called the fire department? Robert called. And finally, number 4. Who the fireman woke up? The neighbors. Who the fireman woke up? The neighbors. А кого пожарники разбудили? Соседей. The neighbors. Пожарники разбудили соседей. Соседи не подлежащие. Главное, не подлежащие. Дополнение или что-то там другое. Но главное, не подлежащее. Поэтому будем использовать вспомогательные глаголы. Who did the fireman wake up? Who did the fireman wake up? The fireman woke up the neighbors. The neighbors is the object, and therefore we need the question form. Who did the fireman? And don't forget to change back to the base verb. Who did the fireman wake up? Who did the fireman wake up? Well, perfect class. And probably I'll stop here. I'm stopping here, and I wish you all the best. I hope you will listen to the program again and again. Appreciate your staying. Appreciate your listening. Don't forget that the first rule of learning English or any other language, it's regularity. It's regularity, so do it as often as you can, every day, 2 days, 2 times a day. It will be absolutely great. Okay, so see you again, and I'm wishing you all the best from the School of English in Pushkino. Bye-bye, Alex.